Hello dear, welcome back to second part of this class, Oxford Poets. Nothing but Oxford Poet. Another name is Auden Group. Okay, let's begin. The fourth point of this historical characteristics of Auden's writing poetry, the group of writing poetry is that the fourth one is use of documentary. Use of documentary or a parable. Use of documentary or a parable allegory. Parable means it is a short story. Even allegory is also story, but it expresses the hidden meaning. This is important. Hidden meaning in a politics. Especially we see this thing in a politics. Use of documentary, parable and allegory. So they often blended poetry with the documentary realism. Documentary realism or use parable and allegory to comment on contemporary issues. Yes, during contemporary ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಿದ್ರು. ದೇ ವೆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Auden and Asherwood together wrote the plays like The Dog Beneath the Skin, an allegorical journey exposing the corruption in society. See, this is how we have seen. So here the expressions of corruption of society, it can be represent, means it represent in the work of The Dog Beneath the Skin. The fifth one is themes of anxiety, insecurity and collapse. Definitely, if the war is happening in that particular country, means we have seen such things. And their works full of images of collapse, how that the whole world, the human life, means the depression of every human being, and how the unemployment is all over spreading. That is what the images of collapse, ruin, decay, anxiety, reflecting the psychological state of Europe on the is that blink? Yes, brink of another war. Means first world war agide? No, there must be coming of second world war. Such kind of a fear, anxiety, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ರೂಯಿನ್, ಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ 1930s ಒನ್ ಆ್ಯನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಏಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿತ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೂಮಿಂಗ್ ವಾರ್, ಅಂದರೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೂಮಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿನ ಒಂದು ಭಯಭೀತಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Auden's memory, in memory of WB, it's capture the world falling apart. Very nice. So this is what the lines. And last point is that dictatic and but self-allegorical, that is self-critical. Intent means here we can say that dictate means teach. Yes, teach a lesson. Self-critical means judging oneself harshly. They try to teach or persuade but often question their own effectiveness. Very nice. Whatever I am trying to make this whole country in a kind of a positive kind of a energy way or supportive way, or having the faith of nothing will shaken you, means ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದಾಯಿತು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು? ಎಸ್, somewhat, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡು ಐ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ the poems about these are the things: collapse, ruin, anxiety, will it effective to the people?
ಎಮ್ ಐ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಐರಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕೀ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಕನ್ಫೆಸ್ಡ್ ದಟ್ ಹೀಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಎಸ್, force means whoever read the poems, they feel yes, whatever the political dictatorship is going to make the second world war, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಏನು ಥಿಂಕನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡನ್ ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಸ್ಪೇನ್ 1937 ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಪಗೆಂಡಾ, ಎಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಸ್ spread to the all over that country, saying history to the defeated may say alas but cannot help nor pardon. Very nice. So here we can see history to the defeated means history belong to the defeated. Yes, and history cannot help them to forgive them. Historyally who were defeated but who were suffer from this war, they never forget to that who made this war. So this is how we have understood such lines from the poem called Spain 1937. So let's begin about the key members of the Auden Group. Who are that? The first one is W.H. Auden. Full name is Weston Hugh Auden, born in New York and England, studied in Oxford University. He is one of the intellectual leader of the group. The term Auden generations comes from him. Very nice. Oxford poet is known as a Auden Group, and also Auden generation and the four musketeers of Oxford movement and the Violin group also. So this is how the one term has taken many more names anta helbodu. And writing style, what kind of his writing? W.H. Auden known for blending modernist technique like fragmentation, irony, means he is not focused only one thing. He has focused many more things. Sometimes he has written on irony, sometimes on concerns, sometimes on collapse the things, means it included everything, fragmented, not only focusing on one thing, with the direct political and moral concern. On the basis of moral and political concern ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, wrote on a war. See, this is how war, love, war, politics and psychology and philosophy. See, this is how we see the fragmentation. He is not only focused on the one particular thing. Instead, we can see many more types of writing of poems, many more themes of a poems anta helbodu. And later moved away to the Marxist ideas to Christian existential theme. After that, he moved to the Marxist way of leading a life. And what are the themes in there? Means he attracted to read the Marxist theory like that. So his major works are poems Spain, September 1, 1939. Later works is Age of Anxiety and For the Time Being. What about the second person? Stephen Spender. Yes, born in London, studied Oxford, deeply influenced by the social injustice he witnessed. He has seen that the condition of people has during First World War, and having the fear, means how that people are keeping the fear towards to the coming of looming war, that is Second World War anta helbodu. Idu he is witnessed by seeing the condition of that society. Yes, so he has written the poetry. His themes are concerned with the class struggle, upper class, middle class, lower class, and the flight of the poor and the political commitment. Yes, and the later admitted his political was sometimes sacrificed poetic quality. Very nice. And next, what about his famous works? Poems, The Destructive Element and The World Within a World. So this is his autobiography. So these are the works which is written by the person called Stephen Spender. Fine. What about the third writer poet of this Oxford poetry? The first one is Cecil Day-Lewis. Born in Ireland, raised in England, studied at Oxford and later became a poet laureate of England 1968. Important. Yes, 1968 ಸೆಸಿಲಿ ಡೇ ಲಿವಿಸ್ ಅನ್ನೋರೇನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಯೆಟ್ ಲಾರೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೀಸ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ರೈಟಿಂಗ್: early poetry strongly political, later moved to the more personal and lyrical subject. ಎಸ್, ಏನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ಡ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಿರಿಕಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಯೂಸ್ಡ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಟು ಫೈಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀವ್ ಡಿಸ್ಇಲ್ಯೂಷನ್ಡ್. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ನೋ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಫೆಸಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆಂಟ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ದಿಂದ ನಾವು ಪೋಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಶದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಓವರ್ ಟರ್ಚಸ್, overtures to death, and also famous for detective novels are under the pen of Nicholas Blake. ಸೆಸಿಲಿ ಡೇ ಲೇವಿಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ನಿಕೋಲಸ್ ಬ್ಲೇಕ್. ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಹಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ನೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಡನ್ಗೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ dogmatic politics, means he's not showing so much interest about the politics issues and all. More than his poetry reflect the more personal, doubtful, skeptical, reflective, blending public and private themes. Public and private ಥೀಮ್ಸ್ಗಳ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದು. And interested in the complexities of human life and rather the strict ideologies. Human life complexities, human life ಯಾವ ಥರ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, with keeping the human himself in the world war, what kind of a complexities he is spending in his life ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟಮನ್ ಜರ್ನಲ್, that is long poem reflecting on the approaching World War II, very personal and historical. Yes, the personal means the people are living in a fear, anxiety, kind of a fear about the collapseness of this world, human life and everything ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋಡ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಡನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತೋಫರ್ ಐಶರ್ವುಡ್. ಓಕೆನಾ. ನಾಟ್ ಎ ಪೋಯೆಟ್, ಅ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಆಫನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಆರ್ಡನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್? Famous for his semi-autobiographical novel that is set in a Berlin during the rise of Nazism movement ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಟು ಬರ್ಲಿನ್, ಪ್ರೀ ನಾಜಿ ಬರ್ಲಿನ್, ಲೇಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೋರಿಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್. Okay, now so these are the works where we have seen in the Oxford movement. Okay, now so if any questions coming from Oxford poetry or a Auden Group or a Oxford poets, 4 musketeers of the Oxford, the Auden generations, ಈ questions ಬಂದರೆ you just write it. What is Auden Group? S, and what are the historical background made to create the group called Auden Group, and these are the historical points. And what are the characteristics we can reflect through their form of writing a poems anta helbodu. And what are the major writer of this group? Okay, now that is dictate and W.H. Auden, Stephen Spender, Cecil Day-Lewis, Louis MacNeice. These are the 4 writers called the 4 musketeers of Oxford movement. The last one is considered as of course, he has studied in Oxford University, but he has written the novelist and playwrights at the helbodu. Okay, now, but majorly he didn't express the means he give the individual freedom and identity and political collapse ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಅ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ 4 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎ ರೈಟರ್ಸ್, ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿವೇಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ term called Oxford poetry. Okay, all the best. Take care. Bye bye.